pituitary gland is caused by the neural impulses and nipple stimulation. ఈ ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ posterior pituitary gland నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే న్యూరల్ ఇంపల్సెస్ ఈస్ కాస్డ్ బై డ్యూ టు ఇది దేని వల్ల రిలీజ్ అవుతున్నాయంట పిట్యూటరీ గ్లాండ్ దగ్గర నుంచి అంటే న్యూరల్ ఇంపల్సెస్ వల్ల అండ్ నిపుల్ స్టిమ్యులేషన్ వల్ల. ఓకే, నౌ లెట్ us discuss about effect on uterus. The oxytocin, how the oxytocin affects on uterus. Okay, oxytocin causes the contraction of pregnant uterus. Okay, ఈ oxytocin అనే హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రెగ్నెంట్ యొక్క యూట్రస్ అనేది స్మూత్ మజిల్ కదా, దాన్ని కాంట్రాక్షన్ చేయడానికి కాజ్ అవుతుంది అనమాట. అది ఏం చేస్తుందంటే అలా కాంట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఇండ్యూసెస్ లేబర్, దట్ మీన్స్ డెలివరీ. ఓకే, ఈస్ట్రోజన్ ఎన్హాన్సెస్ వైల్ ప్రొజెస్ట్రాన్ డిక్రీజెస్ ఆక్సిటోసిన్ రిసెప్టార్స్. ఈస్ట్రోజన్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడంటే ప్రొజెస్ట్రాన్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు. ప్రొజెస్ట్రాన్ ఆక్సిటోసిన్ రిసెప్టార్స్ ని డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్స్ secretion. Okay, now let us discuss about effect on milk ejection. The oxytocin that affects on milk ejection. How? Okay, in mammals, oxytocin causes contraction of myoepithelial cells. Myoepithelial cells looks like smooth muscles of breast. Okay, this stimulates the squaring effect, causing milk ejection from the breast. Squaring effect means this stimulates the squaring effect. That means it causes the milk ejection from the breast. Okay, this effect is also called as galactobole effect. This effect is also called as galactobole effect. Okay, abnormalities of pituitary functions. Now let us discuss about the abnormalities of pituitary functions. Hyposecretion of anterior pituitary. This hyposecretion of anterior pituitary means the growth hormone produces in high levels. Okay, the hormone from the anterior pituitary is produced in high levels. Okay, due to this hypersecretion of hormone can leads to some disorders in body. Due to this, the hypersecretion of hormone can leads to disorders in body. In hormones అనేవి ఈ హైపర్ సెక్రేషన్ జరగడం వల్ల బాడీలో డిసార్డర్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. The main hypersecretion anterior pituitary disorders are associated with okay, let us discuss about this. Okay, the main function of hypersecretion anterior pituitary disorders are associated with growth hormone. Okay, there are two types of disorders are associated with growth hormone, are gigantism and dwarfism. Gigantism means hypersecretion. Okay, hypersecretion of growth hormone, whereas dwarfism means hyposecretion of growth hormone. Okay, the most important common causes of hypersecretion of growth hormone is due to hormone secreting tumors and excess growth of hormone releasing hormone from hypothalamus. Okay, gigantism, it occurs childhood by hypersecretion of growth hormone. This gigantism occurs by childhood only. Okay, due to hypersecretion of growth hormone. Gigantism occurs when there is excess growth hormone while epiphyseal cartilages are still growing, that is before ossification. Ossification means thickening of the soft tissues and thickening of the soft tissues. Okay, this what happens means when this what we say means, okay, okay, it's a natural process of bone formation. Ossification means it's a natural process of bone formation. Okay, acromegaly, it occurs during adults. ఈ acromegaly అనేది adults లో కనిపిస్తుంది అన్నమాట ఎక్కువ, due to excess of growth hormone after ossification. అంటే బోన్ ఫార్మేషన్ జరిగినప్పుడు తర్వాత కూడా ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట, ఎక్సెస్ గా రిలీజ్ అవుతుంది. బట్ సాఫ్ట్ టిష్యూ కెన్ కంటిన్యూ టు గ్రో. సాఫ్ట్ టిష్యూ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట గ్రో అవటానికి. ద బోన్ బికమ్ అబ్నార్మల్లీ థిక్. ఈ ఆసిఫికేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ బోన్ అనేది అబ్నార్మల్ గా థిక్ అయిపోతుంది. వెన్ మీన్స్ డ్యూ టు
hypersecretion of growth hormone. Okay, most of the features are appear in face. ఎక్కువ ఈ ఫీచర్స్ అనేవి ఫేస్ లో ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. తర్వాత ఎక్సెసివ్ లార్జ్ hands, feet, enlargement of lower jaw and nose. Okay, now let us discuss about effects. Okay, effects of excess of growth hormone. Mm, effects that occurs when growth hormone increases. Okay, excessive growth of bones, enlargement of internal organs, growth of excess connective tissue, enlargement of heart and rise in BP, reduced glucose balance. The individuals are mentally normal. The growth of legs and hands are relatively greater than the trunk. Okay, now let us discuss about hyposecretion of anterior pituitary. Okay, insufficient secretion of panhypopituitarism. The hyposecretion of anterior pituitary is due to insufficient secretion of panhypopituitarism. Okay, anterior pituitary hormones may occur as a result of pituitary hormone tumors or atrophy of the gland. Okay, these anterior pituitary hormones may occur as a result of pituitary hormone tumors or atrophy of the gland. Okay, this condition may be occurring present from birth. It may occur suddenly or slowly during life. Okay, hyposecretion of this growth hormone may lead to dwarfism. Okay, now let us discuss about dwarfism. In this condition, growth is arrested. There is an undergrowth. We see undergrowth. That means insufficient growth hormone was there in this process. Okay, in this case, it occurs in childhood. Okay, the childhood lo ఉంటుంది. The individual is small in structure and mental development is not affected by this disorder in some cases. Okay, it is mainly two types. Okay, Levy-Lorian type and frolic type. Okay, let us discuss about Levy-Lorian type. The Levy-Lorian type వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే షార్ట్ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. షార్ట్ గానే ఉంటారు. స్ట్రక్చర్ అనేది కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. హెడ్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది అనమాట. రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీతో కంపేర్ చేస్తే. ఓకే, యూజువల్లీ ఇంటెలిజెంట్ గానే ఉంటారు కానీ అన్అట్రాక్టివ్. ప్యూబర్టీ అనేది డిలే అవుతుంది. ఫోలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్, ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ అనేవి నార్మల్ గా జరుగుతాయి అన్నమాట. ఓకే, ఫ్రోలిక్ టైప్ లో ఒబేసిటీ ఉంటుంది. సెక్షువల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. మెంటల్లీ బిలో ఉంటారు. నార్మల్ అండ్ యూజువల్లీ లెథర్జిక్ గా ఉంటారనమాట. అసోసియేటెడ్ విత్ ఫోలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అండ్ ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్. Now let us discuss about the abnormalities of posterior pituitary. Abnormalities of posterior pituitary means, as earlier we discussed about antidiuretic hormones, adrenocorticotropic hormones, oxytocin. These mostly we seen in these. Okay, now let us discuss about diabetes insipidus. This is relatively rare condition caused by hyposecretion of antidiuretic hormone. Okay, water reabsorption by the kidney is deficient, leading to excretion of excessive amounts of dilute urine. Excretion of excessive amounts of dilute urine, often more than 10 liters daily. Okay, more than 10 liters daily. Excessive urine అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట, ఎక్స్క్రీట్ అవుతూ ఉంటుంది. The deficiency hypophyseal tract water balance is unlikely to be seriously disturbed unless intake is deficient. Okay, this is the overview of pituitary gland and anterior pituitary gland and posterior pituitary gland and the abnormal like disorders that occurs in anterior and posterior pituitary glands. Okay, thank you.